siasa cia Vilingi Wa Mauvoo. Na indi musese wa Mutongo TV ni kwa tia muthenya waku wa kwela na wakwendesya omonde tu matuku miongole mweni wa mwaka ni wangilili miongole na inya ni dhota ndini wa Vilingi Wa Mauvoo nyeneta wa Faith Nthenya na ni kwetia Mauvoo ani na kesha rondinda kwanzia ya meko indi tombo kwata amwe ala tukumbanisye kwanzia ya ukuve ala tukumbanisye ni vamwe na Musumbi Ruto kuthimba Gachagua cia Kenya onthe ni meanene na ni mailete kukwata maendeo vate kuvathwa uneni wa mashujaa. Munini wa Musumbi Mung'uthule Rigathi Gachagua cia veando matatete kumuwa na mauthuku makekika kwake Musumbi Ruto akulwe. Muyumbe wa Mwala Vincent Kawaya ni wakathe ya mbunge siele kwa kung'uthula Gachagua cia na itumi cia kuyana kwika ou. Bunge nene na ila ya Senate na ng'uthulile Rigathi Gachagua ni munini wa Musumbi wa tene kana koti ni kumutangia ni ikumbi ya siasa. Vilingi Wa Mauvoo. Na tuambililia Mauvoo ni kana kundi ya Kenya yitani yangu mbao kivathukanio nthini wa mashujaa ya miongo thanthatu na imwe ilani yo mashujaa ya mbe ya Kenya vate munini wa Musumbi President William Ruto nutongoisie chathe kit na kutovea enende kwa kauntini ya Kwale. Ruto nuneneye milati kivathukanio ila utongoi wake uvanie kwika umwe nyumba cia ndevinini ila inengete isietwa boma yangu. Ruto ni waisie kila mwenende ena akimbiana nuna ula ungi na vai mundu kanamba ya ile uvathulwa. Na tuisonga na mbeni kana evyo vya kiuteti ni ende kwikumbela isioni kivathukanio omonde kwa kauntini ya Kwale. President wa Kenya William Ruto no waisie atongoi ni maile kutongoisia undu vaile na kwikithia kila enende ni ananie na nimeumia mawoni alama teria nde ya Kenya kimaendeo. President Ruto ni wathingilila vata wa umwe na ngwatania cia enende na atongo ya yasia vai mundu na umwe ula wailete kukila unge indi enende onde malembetani onde nimeanene na akisio ni cia ile onewa ndaya. Joseph Kitheka ena Mauvoo. Ainene achathini cha kutania ngumbo ilesio kitiwi ya thiwanthi kana mashujaa ndi ila ya miongo thanthatu nemwe chakile chetha kiitwa kwa kaundini ya Kwale. President Ruto ni wakathia muno atongo yala mai kauni u aiweta ta mavundisi kana nzia wa yonthe ya nthi ya Kenya tayanene nelengi na kila mundu tawelite ukwatana na ulongi kwende ya kumba umbanthi mbewa valasi maitu matene mamivikisye. The great lesson that has been passed down to us from their era and which we must faithfully transmit clearly and boldly to the future generations is that every citizen of Kenya is a full and equal member of our political community, entitled to make a contribution to nation building and with an inalienable right to a full, just and fair share of all the benefits that accrue from our development. Thini wakilecho onekata kwenda umutina kwanze mwe kana ingi ulokutwa emunini wake Rigathi Gachagua na ulokwa oyua mumanyanya make uteti methi tome mukoni ndeto cia kwenda kuwania nthi na kuweta totalite mwanyani usuwa munini wa President Ruto ni woneka muno aiweta siasa cia mwaniko wambai ondu muna mulengo wa siasa yesa itikeleka ingi vanthi ya Kenya aiweta mu Kenya ta umwe nthi ya Kenya ta imwe na itesa kwanwe ne mundu. No proposition to discriminate or to unjustly diminish one while enlarging another's right is admissible anywhere. Therefore, any formula seeking to exclude, alienate, or disenfranchise any person, group of community for any reason is repugnant to the very essence of our nationhood. We are one people, and Kenya is one united, indivisible, and sovereign nation. Ladies and gentlemen, freedom came at great cost and was won against overwhelming odds. It called for a capacity to embrace immense sacrifice and willingness to pay the ultimate price. We remember them
and appreciate their sacrifices. We recognize their achievements and acknowledge that the nation we have today, with its past history and future prospects, is a legacy of their work, commitment, and life. Every day, the Constitution commands us to honor our freedom fighters who struggled heroically to bring freedom and justice to our land by living up to the spirit of ushujaa in the way we relate with one another. Ingi ni warume visu kuweta kana Kenya ramena mwanya au kwatilila uthasi wo umwe ondumu na kutetea uthasi wa siama mbingi va Kenya na kuungamia katiba kwa nikenda kuikidia nthi ini yungamitie. We have been here before, Kenyans, times without number. Many Kenyans were anxious about the prospects of the freedom struggle and doubted the capacity of our freedom fighters to defeat the formidable power of the empire. Some were afraid that what they saw as an uncertain future in an independent nation, in contrast with the very real, if undesirable, present in an oppressive colony. Later, when challenging the single-party monopoly, many worried that embracing democratic pluralism might destabilize the country and lead to state collapse. Joseph Kitakangili vote Vilingi Wa Mauvoo, Mutongoi TV. Ni muvuya muno Joseph Muthekanondo wa Mauvoo asuna twisonga na mbeni kana ndeni wa siku kwa mashujaa Musumbi Ruto ni wakathe ya milati ela serikali ya Kenya Kwanza yekete na ivanete kweka Musumbi William Ruto ni wakathe ya mulati wa nyumba cia ndivinini kana wenda affordable housing ayasi nyumba ithini itethetie enende na kumanenga thayo musio kwa kumanenga vandu vena ndai ava kwikala vamwe na kumanthe ya Kenya mawia maundu angi mavatala Musumbi Ruto wathana kana serikali yake ni yumite kuete mawalioku ni vamwe na uemi oiti kwandu onde kwa ilia malelo na ukwati wa mitandao ni Boni Mutesia ena Mauvoo. Dhino uneni wake President William Ruto wetakana serikali ya Kenya Kwanza ninengete wito maundu ma uiti na uima wa enenthi vai kadhaa itambia yeu kana muvango mwe wa uiti kana chief ula wetakana enenthi alama tena ukwati mwene unimekwithwa maithinikiwa ni serikali no kana makwate uiti na nzia mbailu. Through the Social Health Insurance Fund, citizens will contribute and access comprehensive healthcare benefits, and those who are categorized as not being able to pay, the government of Kenya will step in and pay for them. The value for money in this scheme will be undeniable once the migration from the National Health Insurance Fund is completed and the fund is fully operational. Wetakana enendeni mandena yandikithia ndeni wa muvango yumweu na serikali ni minanire na uvathi ya shilingi bilioni 3 no kona kwiva makoni lama natiwe ni muvango ula unaivo wa NHIF. As of the beginning of this month, 12.9 million Kenyans were registered with the Social Health Authority, and all public health institutions and alongside 50% of private facilities were already enrolled to provide services. I urge private hospitals to expedite the contracting process to enable us complete the final rollout of the universal health coverage. To accelerate this rollout, the government of Kenya has released 3 billion shillings to settle outstanding payments to hospitals and other service providers. I know this has been a major concern for hospitals that are owed by the former NHIF a lot of money. I want to give them my assurance that from next week, we have already released the money that will go into settling some of the debts that have held back their services under our new program. Lakini makulia enenthi ma Kenya kwithwa na umesio lwa muvango yumo wa maundu ma uiti otauwa yathana kana vaya mumiase mawia lama nathukumana na NHIF na kana methwa maithinikiwa na kulikana na mutalatala uyumwe wa uiti. That during this transition period, employees of the former National Hospital Insurance Fund will be managed in accordance with the provisions of the Social Health Insurance Act of 2023.
I want to assure all the former employees and those now serving under our new outfit that no one will lose their jobs, and that I appreciate their dedication and service during this transition. Ngalikoni anema yathana maundu ma kwendeana kwailia wimi Ruto awetakana vaimu vango nomwe wa kuvindwa kana kwambati mathoma fertilizer no kana imi mongele usithi wa liuva Kenya. Let me announce to farmers across Kenya that we have just concluded the process of procuring the next consignments of fertilizer and assure them that the fertilizer that we have will continue to retail at 2,500 as we committed ourselves. Whether it is tea, whether it is coffee, whether it is maize, whether it is wheat, whether it is sugarcane, we will make sure that prices of fertilizer are universal, because we have seen its impact on matters food productivity in Kenya and the lowering of the cost of living as a result of reduction of food prices because of enhanced supply. Dhina mivango kivathukanyo na milatila serikali ya Kenya kwanza twaisieta wakiwa nyumba seathwa munini kuyenenthi President William Ruto watho cha makundi makiene kulikila na kutethesa kukwata mbauntheni wa mivango ino thithiwe ya kwaila. The affordable housing program, healthcare reforms and blue economy investments go beyond infrastructure. They embody our commitment to dignity, opportunity and prosperity for many Kenyans. We invite the private sector to join us and drive up the scale of these initiatives to provide opportunities for more Kenyans to take part in achieving lasting transformation. Otawi kadha matambiala mauseto na ukwatomba unayumbe makunya icha mwaki wa stima isioni sionthesi andwani kiloni cha kwa ilia monu wa matuku ama mikumukanilye lame kiloni cha kutethia muika Utongo TV nyeni toboni mutesia. Nzeve ya Geoffrey Rigathi Gachagua ofisini wa munini wa President Chumwani. Kimwe yaliukile vale kauta mbunge ya Senate yemo vetanga kuma utongo ine na kumutea yu ayeyose isietwa yewu ya ula unai munini wa President itina wa mwanya uwake kunengano kwa Professor Abraham Kithure Kindiki ni President William Ruto. Gachagua unakwati ovuocho kuma kwa koti na kutunge ya inge isietwa yake yiku tamunini wa President Kemea atio kwa kavinda. Nzeve ila itonya kwa liuka ingi wakele ukitethwa koti ukecha ithekai kwani ya kukusie ya kuvetangwa kwake kuma ofisini. Nilivoti mwanya kwa ikumbe ya siasa ya makinya Gachagua Chumwani kimba tukanuni sia mbunge na koti. Zikayoni sia kumanda aki ya utongo imwanyani wake tamunini wa President Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Iseso hiyo nde ya kumvetanga kuma kivilani ulai munino wa President Rigathi Gachagua ya mbeye mbunge nene vakuvesi umailimbetu vala mujumbe wa kibwesi cho dhulondo wa suwa wakili mwengi motuse wanengani mutatala au tuikita na mavitu ya 11 na kukulia hayumbe mamwenu che Gachagua. The person of the deputy president has carried himself in a manner that brings disrespect to the office that he holds and therefore has grossly misconducted himself. Na mbunge ndino wakunena nisia mutatala ni akonisia nende ndenima isesoni ya wasanyo wa mawoni na itina mutatala wanena ni mbungeni wale tino wakukuni wakula ayumbe manele na miongo na ili mavitukidisia mutatala miongwena na ana mailana na go atyo itina wa musukuma wa vitukidhioni wanenganiwe kwa mbunge ya Senate no kana kuthuimwa uito wa mavityo yemwe kuthila ingi. Na Chumwani kiula munini wa President Gachagua anaikika ngoni Senate kuitetea mavichoni onthe vala kwa mithina ili mawakili mangaliko sieli manathuimie kila ivityo Gachagua ikaya mavicho onthe. Your Excellency Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 11? Guilty or not guilty? Not guilty. This issue about certain areas being preferred because they're shareholders goes against the very spirit of the Constitution. We shall beseech you to do two things: to be true to your oath of office as senators, to be true to your oath of office as senators, to pour through this evidence, to listen keenly to this evidence, to make a decision
premised on the evidence as tested here in cross-examination. Na ni kwiwa kana vala Gachagua unekwatewa kuungama mbe wa maseneta kuthesye nenthiulwa mavitwa ate ukichalia kwania itina wa mawakili make kutavya Senate kana naye atoma kuvika itina wa kuwa kwa mituki na kusembwa hospitalini wa Karen Vamusini Lovi. Madaktari maiweta analewa mononi kithoi utumaniula unatiye mawakili mangaliko ya mbunge na udhatu mwingi. In the absence of medical evidence from a doctor, it may be opportunistic. No one decides when to get sick and when not to get sick. Let's be humane. Let's be compassionate. Tuwe na utu kidogo, given the weight of removing a deputy president from office. Give him a couple of days. Now, a couple of days doesn't mean much. A couple of days I had in mind up to Tuesday. We should be able to know when the deputy president is able to come and defend himself. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. The motion having been defeated, we will proceed with the hearing program as had been circulated this afternoon. We as the legal team representing the deputy president are not able to continue appearing without instructions, so we humbly and with a lot of respect take your leave, Mr. Speaker, and the leave of this honorable House. Thank you. Kwa Gachagua kuinesi ya maseneta maithi nambe na kuna kula vala kwa wingi wa maseneta mana kwa tiambau mavitwa atano yulwa onde 11 na imwe kwa imwe kuvitukithia kumuvetanga kuma kivilani. This evening, Mr. Speaker, duty calls. And when duty calls, Mr. Speaker, there is very little that we can do. The least that these judges would have expected, the least that this country would have expected, is due diligence on the mover of the motion. Getting every event and every date right. In fact, going down to the minute, to the second. Itakuanje kwamba walioorodhesha mashtaka yaliyopa na kosa kuleta ushahidi tunafaa tuamini leo. Ni chuki ama ni uchungu gani ambao wako nao na naibu wa rais? Now, honorable senators, pursuant to Article 145(7) and 151(b) and 2 of the Constitution, and Standing Order 78(8) of the Senate has resolved to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, ceases to hold office. Thank you. Kwi wakatano kikaloni cha mbunge nene na kwatia mbau kula Senate na Speaker mbunge ni Moses Wetangula anainotumanua President William Ruto wa UNV wa Professor Abraham Kithure Kindiki tawemu ni mwe wa President. I have received a message from His Excellency the President regarding the nomination of Professor Kithure Kindiki EGH to fill the vacancy which has occurred in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya following the impeachment of the previous office holder. Unyuyulo na kuniwekula na kuvitukithwa ni ayumbe on the manel na miongo 3 sikaloni siya kwi wakatano. Ate utanu na moyo unayo wa kwa kavinda. Vala makwani ele manadha kiwe kotini kiwadhukanyo. Limwethi iliana na nziele na tumikie ni mbunge ya Senate kumbetanga kuma ofisini Gachagua. Na vingi thesiete Professor Kithure Kindiki kuhedwa kithitu kulika ofisini katoa sindu kauta iliana na unyuvi wake vamwena kuvundukwa kwa ivenge kauta siya katiba ndino kuvikia unyuvi wake makwani ala yuma gethukiwa ni bench ya asili ya 3 mama kwani kwe wake elim. Thank you very much, Honorable Speaker. Ndilivoti ya ikumbia siasa ndilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kumava kauntini ya Ilovi. Nito Benjamin Mwakam.
Vea Benjamin Mwakanundo wa Mauvoo asuna NTHENYA wa Mauvoo mbeange makonete kumbea siasa ethiana nake Erastus Nzomo siaungama saa 3 na ende mwenda musiaisia vau ni votu amba kuthi uthi umoni mukuve ndukathivasa nitusiokethetie. Kithimi cha siasa kijisa kuungama katikati nonginya cheke ngaliko emwe kwikutetea chama na kuokea makangaliko yaku. Ile hatukukubaliana ndokaweka wazi ni juu ya gharama ya maisha. Kwikuna kithui na ngathio nisio nthei. Umuthi nona president ula wibo wetu wa William Ruto we mwena itangazia kana ndi mukuka kuungama na Kalonzo nyumbani usiungi oketi. Si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na usundio wibo yake kuli mabetio saa sionthe metha mamwingo yongi kumba wakete me na kulea balea wa mundu akanyenya muthanga. Nothing will come out of those talks is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tila isi kumanya ulokuweta uwo na ulokuweta ubungu nundu sionthe utavawa usiaitwe metho bate kuvenia. Ngiwena ya kutida tuweleti twaitie kofasi ya indhei tiwo. Nena urabia kana tuweka atoa adusumbikawa kuma baake imani na kuma mwandani miaka yonthe tene na tene gina ila Yesu ukoka. Mundu kunene Kalonzo atuke president esi neza pi pa ukamba ni ono pope mundu ngitambaki utamukunea kula aba lokana kula yake ilaisa ingi kikuchabika itano kaguma motiwe hiyo kwa yo ndeka tenda lukaika itenda lukita mikeke zo kimandeka kwa lakini chongo na chuki katika Kenya kwanza wai muthenya no Kalonzo waungama na ndeto yake akazia umundi niendete thebeni na akaungama na chua nena ekiangea ya Rivers atupangwitwi safari hii kusisi oteo banini ni wakuwa niwa ukwasi na waliku. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. These things are never given. They are grabbed. Mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali. Si kazi yetu ni kuwanyorosha. Uisua njukuzi ya mundu utakwene nonginya wikale uitie muwi ndukese kuoneka ata ukwetie kuia. Siasa ne kila mundu akula siati ni ya kipo. Pai maitha makilevi uteti. Nayo ni kendoye ikumbi yichao komana nake Erastus Kithuku wa Nzomo kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambi ya saa 3 cio tuku ba Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Ini sio dhambia mumba gathambia ona ikoni gathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masidia kila kindu chonde ona kuwa wendegwa no thambia baikindu kithonokete kutata na wendi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaomeona tabateke esilia yeye kwa lene mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekethia nusongete nambe nundu bamwe watu wane bia tausi wana hivi bandu batekindwa mama osio na pesa baje wina kapointi ikana nake kamundia kaela no kamundele kale kombina munduma saingi mundu nobeta cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uwo ni kwende ya kuikala pala wavalukila ni kuyati kithethesio kimuka na bayutuku utachesa otiwo dimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mabiara ake mama wewe twa akanite kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie abilani ambia na babindwa
tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siawiyo pa Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. Na indi ni kalivoni ende na kumanyithia na tuisonga na mbeni kana munini wa musumbe ula unanguthulilwe kivilani Rigathi Gachagua ni waweta kana ndeiwa ena usese muyanu. Gachagua ni wasi akavinda kanda mboka ya Kisumu anduma ukunikeli ni mali kile nyumbani ila wai na umwa wa kutata kumweke ya sumu ende mama nyana ae mako ya legosu. Wasi akavindani kange meji kikundi kuma muvyani wa isalo ni mokie na matata kumweke ya sumu na itina wake ukwemela nivo mutalatala wa kumuvetanga kivilani unathakiwe. Rigathi ni wasi ya ni wavute wa umonde kuma sivitali na enukate na mauvisa mausesei kwake na vakeke kakiendo musieni wake. President Ruto ni waile ukulu ena mavombe yange. Munini wa musumbe munguthule kuma Watongoi-ini Rigathi Gachagua ni wavutwa kuma hospitalini wa Karen wala withitwa akomete kundwa kwata witi kuma wakala chumwa kithelu wala wavikiana kunena na andiki wa Mauvoo wa sibitali usu wala weta maundu kautala wendena kwisila ilone sibitali na ilone nthini wa Watongoi. Millions of Kenyans who have been praying for me for my quick recovery. I really want to thank them and to say that I will remain forever indebted to them for their concern, for their love, and for wishing me quick recovery. Gachagua ni watongea Kenya mubea kundwa kuungamana ake mboya ni vindani sibitali na wendena kwisilwa ngilongo mosi ya Watongoi wala wetakana ni wendene saa indi ndena vinyam. I think for now my life comes first, my health comes first. It's unfortunate that when I was here in hospital, my brother and friend, President William Ruto, ordered for the withdrawal of my security from the hospital here. I've been here alone without a single officer looking after me. He ordered the withdrawal of security guards in my rural home in Nyeri, in my private home here in Karen, and all officers who are close to me were disarmed and given a warning that they should not be anywhere near me. Munini wa musumbe ayinuka kuma hospitali no wa Karen ndeno sesei wa kuyana wala wetaka na kindu kithoku kimwe kikiaka na musi wake wokulwa ni musumbe William Ruto. I didn't know President William Ruto can be that vicious. I am shocked by how vicious a man I helped to be president, a man that I believed in, a man that I was persecuted when supporting him, could be so vicious against me when I'm literally fighting for my life in hospital. How cruel can a man be? You know, as we speak today, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, has no single security officer around him. He's alone. And I am aware that a judge seated in Kirogoya, another one seated in Milimani, gave conservatory orders staying the proceedings of the Senate, which effectively means I'm Deputy President. But the President, in total violation of the court orders, viciously withdrew security around me. Gachagua iweta kana nthini wa Watongoi wake bona musumbe William Ruto wena nguthu ya andu enda mbukani kwa kauntini ya Kisumu mato mwito kumwekia somo leuni wake na amanyana ale akuya na ingia weta maofisa meisalo enda mbukani kwa Nyeri ni matatie kumwekia somo iweta kicha ale akuya ni waniwa matolatala wa kumuthula kuma Watongoi-ini unaambisie. On 30th of August,
in Kisumu. Undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food. But we detected it, and we were able to escape the scheme. I was supposed to be killed through poisoning. On 3rd of September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who were assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion was hatched. Ingema wetakana ndese ni kimusumbi William Ruto munyanya wake wa vakuvu na vindukia na mituki huu na kumwisilia maomota aya weta kuvetango kwa seseye kitandani cha awau ni kindu cha kumachapala wetakana no kuendea na kumanza aki yake kwisila koti wetakana ena mwiki no dhukumi wa makoti pambi ya Kenya. You have paid us in kind by being so cruel and vicious against us. We are simple people. We are a very small family. Let us be. Do whatever you want, but please, Mr. President, I beg you, don't kill us. Don't kill my children. You have caused me enough pain for the last 1 year. Please, leave me alone. Televote Vilingi Wa Mauvoo Tongo TV, Neto Onesmus, Chalo. Na tuisonga na mbeni kana mbunge wa Kiliombinge cha Mwala Vincent Musyoka Kawaya ni waelese kana mbunge nene na ile ya Senate ninaye kama kwa sako mungudhola kuma kivilani munini wa Musumbi Rigathi Gachagua na weta kana vanai na itumi mbiani usia kumubeta kuma kivilani. Ingini wadho cha itambia koloto na kupetu kithio kwa Professor Abraham Kithure Kindiki kususia mwanya usuwa munini wa Musumbi na weta kana yumba ya mukamba ni tonya kuunika. Ane na chadhini cha kutani ya siku ya mashujaa kila cha toa igwa Mwala kiwanzani cha Masi Stadium. Daniel Mongela ena Mauvoo. Mumbungo wa Kiliombinge cha Mwala Vincent Musyoka wetakana vaito neka mema mbunge sieli makethi wa na kunie makosa kumuveta Rigathi Gachagua kuma kivilani cha munini wa Musumbi na wetakana manate ye mawalani ala maikitwe katibani. The Senate cannot be a collection of mad people. Sometimes siendo imo kuona siende give us the benefit of doubt, because sometimes we know more, and sometimes some things cannot even be revealed to the public. So when you see the direction that the country is taking, it is for the peace of this country, it is for the good of this country, and don't be incited by anybody. I've heard people saying, oh Kawaya is bad because they impeached Gachagua. So how do you know Gachagua? How do you know him? Don't you know Gachagua is a closer friend of mine than the person who is telling you that? He is my friend, but there comes a time when friendship and politics, I mean, they are too parallel, because sometimes interests of an individual cannot supersede the interests of the country. Ni wakuatamba ukolo toka kitiki kwa samanosu wa munini wa Musumbi na mwetera mundu na mutu wa musio asiani wana Rigathi Gachagua na wetakana yuve na wikwatyo kanamba ya mukamba ni tona ukwata maendeo. Now even the Kindiki that you are hearing of, Kindiki, because we had the deputy president, yes, who never did a single development project here in Ukambani, a single one. One single visit here development. I am not saying he's a bad person because he's my friend, but I am saying that we are not mad. We have Kindiki now, and Kindiki is our son. Kindiki is a Tharaka. He's actually the same Kawaya na Kalonzo. Yes, that is a reality. That is a reality. And I want to challenge anybody. I want to challenge anybody. The day Mheshimiwa Kalonzo, I respect him a lot. The day he comes here, ask him if that is not true. And even in public land, I will even share on social media a clip where he even himself said it. Yu ewe takana nivatonyeka
mbaino ya mukamba ikethe wa kinduni kisio ethe wa kindiki no kwethe kithitu na kuosa mwana usu wa munini wa musumbi kwa kuetewe milati. So twina siana situ ile yu actually itu na kama katwikie deputy muikaye munondo actually our very own son is the deputy president elect of this particular country. And in any case even if he wasn't our son, the behavior by Kindiki is such that he is a son to every other person, because he goes beyond tribal lines. He is loved inside and outside parliament. He has been rated as one of the best hard-working CSCs so far. Watu munenge mwanya toto kumenake manye nize zilikali ndo ya line ngasonga na yo tuikaze tanduma mwala. So now since we have this gentleman, we are going to work with him and deliver our promises to our people. Ane na ivindane ya chathi cha kutania sikukuu ya mashujaa kila cha toigwa vahamasi Mwala kauntini ya Masako. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumuva kauntini ya Masako. Na hii ni mwendo mwesaisi NTHENYA wa Mauvoo alani namba kukwete na mende na kuua nikana kundi ya Kenya yiitani yangu mbao kivathukani NTHENYA wa mashujaa ya miongo thandatuna imwe ilani yo mashujaa ya mbe Kenya vate munini wa musumbi President William Ruto nutongoye ise chatheke kutuvea enende kwea kauntini ya Kwale. Ruto nunenie milati kivathukanio ila utongoi wake vanie kwika umwe we nyumba cia ndevinini ila inengetwe isiitwa boma yangu. Ruto ni waise kila mwenende na akimbiana nuna ula ungi na vai mundu kana mbai ya ile uvadholwa Caleb ena Mauvoo. Chathi cha mashujaa na kila chatoiwa kwi umuthi ukuya Kwale kitongoni musumbi Ruto ni cha miongo thanthatu na imwe vaa kivika kiokoni kauntini ino ya Kwale na vala wathokwe ni ndongo ikauta evola olotete kosa mwana wa munini wa musumbi Kithure Kindiki na minista Musalia Mudavadi gavana wa kaunti ino Fatuma Achani kati wa ndongo ingi. Etina wake musumbi ni uma wangina kiwanzani cha Kwale Stadium na vala chathi ki chatoiwa Etino awathi wake taifa ni wasa mwana wotho imeikosi seitava Kenya. Maseso mautane vya kwisila ndeke cia ikosi maenda ya otamuti wa chathi ki ikiwa na ujumbe unaosema hongera mashujaa, tuwape makofi. Lucas Wafula Wekesa na vala mwamani usuma kundi kivithukanyo methi wa neseso yotane vya kuleta mradi huu, hizi nyumba sio ghali bei zake. musumbi Ruto nenino wake no wawetakana ngumba ila cia ukitia wiathi wa nthi no yauma kisione kimwe inde ciumite kilangaliko va Kenya. Our heroes did not hail from one village or speak one language. Our heroes are numerous and diverse, united by a principled commitment to confront an unjust, exclusive, and oppressive system in pursuit of a noble vision of national liberation. Ake mutambo wa mugiti wa wiathi kuma ngaliko cia kisuani mekatiliwa menza ni wawetakana ni umwe wale tokosa tangeleka nyonzio yao kitima wiathi va Kenya. This unity of purpose motivated the icon of courage, Mekatilili wa Mwenza, and her generation of champions from every part of Kenya to resist colonialism, as well as Ronald Ngala and his fellow freedom fighters who advocated independence and decentralized government, which was an early fashion of devolution. Musumbi Ruto ni wachakana yu evinda yanzika na kuveka na nethelu na nongina nthika vinduka kwosio na kileta ambia kusonga na mbe nongine kwoswa kwa ulumu na kweyekeya. Ladies and gentlemen, the time for doubt and anxiety is slowly but surely getting behind us, and the space for criticism, skepticism, and pessimism is over. Real change ushers us into unfamiliar places. Transformative change overturns old assumptions
and unlocks unprecedented possibilities. Every step into the future takes a measure of courage. Gavana Fatuma Achani akitongea Musumbe Muvea kwa maendeleo ala maendeleo na ukusi wa kaunti yake ya Kwale. Pokea shukrani nyingi kutoka kwa Wakwale. Lakini pia tunashukuru kwa muda mfupi kwa zile barabara ambazo pia zimeweza kuboreshwa ndani ya municipality ya Kwale na vile pia Diani. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo. Mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wa matani ya mwikama jenzi tamongo mbausi ya mwaka o kavindani kandi ya Kenya tani ya muthenya wa mashujaa ainena kanisa ni wa AIC kasina musini wa mwingi. Kalonzo ni wa weta amwika tamano na nisio kumba mwingi ndeni wa miatiani ya kuliana na utongo wa President William Ruto wala aingimo maisi ya mathayo ndeni wa miatiani Kalonzo atiani tena Jeremia Kioni, Ferdinand Waititu, Senator wa Kitui Enoch Keo kati wa Ndongo inge Lina Musangi ena Mauvoo. Ni ya kanisani wa AIC kasina musini wa mwingi kavindani kala ivikete uthaithine mutongo uwa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wa weta mwikama jenzi tamongo mbausi ya mwaka uwa kwa kuonania vitimbingi vatewi ya wakuliana na utongo wa Musumbe William Ruto wala ingi maumana usia madhai kumana na miatianio Mashujaa wa mwaka huu ni vijana wetu Gen Zs ambao wamekomboa inji yao kidemokrasia, kimawazo, na pia millennials ambao wamejitokeza na wazazi wao. Nakuru akapigwa risasi because you are doing your work kama vile ambao mnafanya. Nyinyi pia ni mashujaa. Media stand solidly. Tuna waitakana bunge sionzo ndumana Muvea wa usili tangwata mateka ni mutongo ula wiki vilani udhingilila vata wakuovu senzi. Wakawa wanashikwa kinyume cha sheria, wanawekwa kwa magari Subaru. Independent Police Oversight Authority, toothless, hawajui. Alafu mambo ya juu ya mambo yote hayo bunge letu limetekwa nyara na executive. Jana ilisema kiini cha corruption Kenya hii na viongozi kununuliwa kama kuku sokoni ni kitu inaitwa confidential vote in the office of the president. Ni our judicial system from the Chief Justice, who is also the president of the Supreme Court. Hiyo independent institution waonyeshe, tunawasi waonyeshe hiyo independence. Yingi na umiokani muviku ya miemba maki ya makiiki ya waipalama na indio tena moloto wa kiama. Kapindani kalamo talatala wa kunena nisa kumangudho lo tongo inule mulino President Rigathi Gachagua au matavyo meve tangi kiamani kimbe wa kuoso wa matambia. To call to order every member of the party. You are either in the party ama wame mapema wende uda. Mapema kabisa so that we know tunadio na kinagari. Alright? Uko na haki kuhama. Don't even wait to be disciplined. Hama mapema. Jeremiah Kioni na kene watula mutongo wa kiama kia ODM Raila Odinga kwa kila kuweta takuchangia vanina Musumbe kulia kwa atia meo yanzi. Kubaliana na maneno, tumekuwa na mzee wetu rafiki ambaye ametufunza siasa mingi, Mheshimiwa Raila. Alinyakuliwa usiku wa manane na akabebwa na Sakayo ule mrefu, na bali tuko saa hii yeye ndio amesaidia Sakayo kwenda kwake, ndio inampatia Sakayo nguvu kuvuja sheria. So we are not happy about it, and I would want him to hear this. He has gone to enable Sakayo to occasion the painful nature, the painful things that he is doing to us as a country. Leo siku ya mashujaa, sisi wa Kenya lazima tuamue kuwa mashujaa. Na wale mashujaa wa maana kwenda mbele ni wenye hawatahongwa na pesa kuleta shida tena
2027. Ulawa Governor Kiambu Ferdinand Waititu nake niyo wetelembe cha Mount Kenya tayiti na Kalonzo Musyoka tawe musumbu wa dhanza tuwanzi iyo kulengwa tani onokenda kumungudula Ruto utongoini usakuwa nini wangilile miongwele na Mwanza. Ati kulikuwa na serikali moja mzuri sana ilileta maendeleo ikiongozwa na Mheshimiwa Mwai Kibaki na Kalonzo Musyoka huyu. Hiyo ni kitu ile ambayo you cannot erase that. That's a fact. Sisi watu ya mlima ndio tuliongoza hiyo maneno ya kuchagua Ruto na ndio saa hii. Kwanza sisi ndio tunalia zaidi. Lakini tunakumbuka Mheshimiwa Mwai Kibaki alikuwa na mtu yake hiyo mkono ile walifanya kazi na yeye. Na sio mwingine ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Kumava kanisani wa Yesu kasina musini wa mwingi kuripoti ya Vilingi Wa Mauvoo Nelina Musangi. Nandeni wa Vilingi sokoni ni kana atandithia makuthosia mali kwa kiwango kinene kana wenda wholesalers sokoni wa Mutomo Kitui cha itheo ni matula muti kwa kwitha maende na kuvinyia atandithia nini sokoni usiku wa kulia kumanenga mwanya kutwaisia utandithia wo itina wa kumathoesia mali vala movingi sana atandithia alamo samba mboka kuonoka na kutea mwenende mainena na ndikima mauvodi maumbola kanao na kutuika matho wa mamba mboka mateo vingi sana athoi na kutuma makwata vaita kutuma mali kaingi anange kavala menda serikali ya kaunti ya Kitui kumeta nambe wa soko usukuthela na kumandhia atandithia asu vandu va kutoa yesia biasala wo mateo likana na kuvingi sana mathoa maitu anole mutongo tate wa 70 saite na ke mundu wa 70 70 mundu la wa mana ngali songa masafe inaona that nitete wa that sasa mana na simeva ni kamera wa 25 number na juma ba that na mwene mkwendo mlengile mbesa na that na ngata 25 number akulipa ndio na demo na vama ndiviti ande mene chema la ngaili ndio bani ni dava mbapo wangu ni ndio wangu mitano na maana tano na mama yabu nchema tumela na that's dingi miongo monda na wangu Vilingi mitano na maana tano kutano ngivyo kutano miongo monza ino geria baigila kabait tena kieta ngalo and mauli serasi ndio kitu cha return ndio ni mtunye tei ndio ande mama tomoto na dina wa soko wangali ondo sura me yotota na tete samu na ngala mera ndio wa wiki oju modeli na wiki no madho amekita pambata ela kudongo na lawana 60 au maroto ya 70 na jina raja ba ni wewe anaita ba ndio kila kwa 80 ajude 70 kwa madho mo na ya mane na yi ibete transport na 50 tete za mungu tete za mavi kwambia mandi no kwambia kwa kaisa musu